হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো তোমাদেরকে আজকে দেখাবো যে সিনেমাটিক এডিটিং কিভাবে করবে। তো তোমরা ছাপড়ি টাইপের এডিটিং করা ছাড়ো, আর এইরকম সিনেমাটিক এডিটিং করো, শেখো। এইরকম থেকে এইরকম কিভাবে করবে ওটাই আজকে দেখাবো। এখানে এডিট অপশন আছে। এডিট অপশনে ক্লিক করে লাইট লাইট অপশনে গিয়ে এক্সপোজারটা মাইনাস করে নেবো একটু। কন্ট্রাস্ট মাইনাস করে নেবো 10 মতো। হাইলাইটটা মাইনাস করে নেবো 22 মতো। স্যাচুরেশন প্লাস করে নেব 30 মতো। হোয়াইটনেস মাইনাস করে নেব 100 মতো। ব্ল্যাকটাও মাইনাস করে নেব 16 মতো। তো এবার আসবো কালারে। তো কালারে টেমটা প্লাস করে নেব। এতটাই ঠিক আছে। টেনটা প্লাস করে নেব। প্লাস 10 মতো। ভাইব্রেন্সটা মাইনাস করে নেব 19 মতো। স্যাচুরেশন স্যাচুরেশন প্লাস করে নেব 6 মতো। তো গাইস, আগের ফটোটা দেখো আর পরেরটা দেখো, কত সুন্দর লাগছে। তো এবার আসবো কালারে, মিক্স কালার। মিক্স কালার আসার পর এই প্লাস করবো 2 মতো। স্যাচুরেশন মাইনাস করবো 35 মতো। লেমনেস মাইনাস করবো 16 মতো। এবার আসবো অরেঞ্জে। অরেঞ্জে হেভি করবো -8 মতো। স্যাচুরেশন করবো একটু প্লাস করবো 10 মতো। এবার আসবো লিমিনেন্স, বাড়িয়ে নেবো একটু 22 মতো। এবার আসবো ইয়েলো কালারে। ইয়েলো কালার স্যাচুরেশন একদম মাইনাস করে নেবো। এবার লেমনেস প্লাস করে নেবো
20 মতো। তো গাইস কত সুন্দর লাগছে এবার ফটোটা। এবার আসবো গ্রিন কালারে। গ্রিন কালার আসার পর এই প্লাস করে নেবো। 𝐹 মতো স্যাচুরেশন মাইনাস করে নেবো। 15 মতো লুমিনেন্স মাইনাস করে নেবো। 16 মতো। এবার আসবে স্কাই ব্লু। স্কাই ব্লু স্যাচুরেশন প্লাস করে নেবো একটু। 48 মতো লুমিনেন্স মাইনাস করে নেবো। 44 মতো। এবার আসবে ব্লু কালারে স্যাচুরেশন প্লাস করে নেবো। 18 মতো লুমিনেন্স মাইনাস করে নেবো। 16 ঠিক আছে। 16 করে নিলাম। পার্পেলটা মাইনাস করে দেবো 100। আর পিঙ্কটাও মাইনাস করে দেবো 100। প্রথম প্রথম ভিডিও করছি, একটু বলতে অসুবিধা হতে পারে, তোমরা ম্যানেজ করে নিও। গাইস আগে করে দেখো আর এখন দেখো কত সুন্দর লাগছে। তো এবার আসবো কালার গ্রেডিং। কালার গ্রেডিং এ আসার পর সেকেন্ডটায় ক্লিক করবে। তো আমরা এইভাবে তোমরাও দেখবে, যেটা ভালো লাগছে সেটা রাখবে। তো গাইস তো আমি হেভি রেখে নিলাম 230। শ্যাডোজ রেখে নিলাম 230। মিড টোন নেবো মিড টোন 240 মতো রেখে নিলাম। তো এবার আসবো হাইলাইটে। তো হাইলাইটও বেশি রাখবো না, একটু বাড়াবো মাত্র। তো 243 করে নিলাম। স্যাচুরেশন প্লাস করে নেবো একটু, +5 মতো। হাইলাইটও প্লাস করে নেবো, +9 মতো। ডান করে নেবো। গাইস দেখো আর এখন দেখো কত সুন্দর লাগছে। লাইটে কার আসবো হোয়াইট কালার, 3টে ডট দেবো এইভাবে। এভাবে লাইট অ্যাডজাস্ট করে নেবো। ডান করে নেবো। একটু ব্লু কালারে আসবো আর এসে
সেইভাবে তোমার দেখবে যে কালারটা ভালো লাগছে সেই কালারটা রাখবে, এখানে ডান করে নেবে। তো এবার আসবো ইফেক্টসে, টেনে টেক্সচার বাড়িয়ে নেব, ক্লিয়ারিটিও বাড়িয়ে নেব, ভিগনিটা ভিগনিটে আসবো, এটা মাইনাস করে নেব। তারপর আসবে লাইটের মধ্যে আসবে, কার্ভে গিয়ে ব্লুটা যেখানে আমি কার্ভটা একটু নিচে দিয়ে করলাম, একটু তোমরা উপরে দিয়ে করে দিও। তো গাইস দেখো আগেরটা পরেরটা কত সুন্দর লাগছে। তো গাইস ভালো লাগলে ওদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকো, এই ছোট ভাইয়ের। তো ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক করে দেবে, তোমাদের জন্য আরো ভালো ভালো সিনেমাটিক এডিটিং আনবো। তো তোমরা দেখতে থাকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।